I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, yeah. ഹരി എന്താ പറ്റട്ടെ ഹരി? മലരന്മാര് മുമ്പിക്കും മനസ്സിലായ? മലരന്മാര് രാത്രിക്കും പവർ കട്ടാണ്, ഉച്ചക്കും പവർ കട്ടാണ്, എല്ലാം കണക്കന്നെ. മലരന്മാരെ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ? കറണ്ട് പോയി പി സി ഇതായില്ല, എന്താ പറയാ, റണ്ണായില്ല, ഓഫായി. ഇവന്മാർക്ക് തന്നെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലടാ. ഇവന്മാർക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓഫായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കളി. 5 ആൾക്കാർ ലൈവ് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇതെന്ത് സാധനം? 1 മിനിറ്റ്. ഷെയർ ആയിട്ട് റൂമിലൂടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നടാ. ഇതൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നേ.
അവസ്ഥ നോക്കി അവസ്ഥ. എടല്ല ലൈക്ക് അടിക്ക, അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കേ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ എനിക്കറിയത്തില്ല. മാറ്റി തോന്നണേ. ഇപ്പൊ ഓർമ്മല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്പറാക്കി. എടല്ല ലൈക്ക് അടിക്ക, അല്ല ലൈക്ക് അടിക്ക. ഇതെന്താണ് ജ്വൽസ് എന്ന സാധനം? So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game at the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The support... David Villa! And that's what you call inspired goalkeeping. Villa clearly thought he had the beating of the keeper. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. Tries a shot! What a wonderful goal! എന്ത് സാധനം? Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, that's wonderful alertness. He's had it taken off him. Lahm kept his eye on it, and he's there. Pressing going on here. Beckenbauer. Good read, needed to be. Vieira. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic. അയ്യേ, It's bounced back off the ഇതൊക്കെ post. എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് അടിക്കണേ ബ്രോ? എനിക്ക് എത്ര ഫിനിഷിങ് വേണ്ടേ പറ, അതിനകത്തിറങ്ങിക്ക് 150 വേണോ? Ibrahimovic. Davids. Now, can they get him away? Beckenbauer. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. A lot of space here, a real opportunity. And here's Eto'o. Thinks about the shot. There's the shot! It's a goal! They have come roaring back! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈഫൈ മാറിയിട്ട് വേറെ വൈഫൈയിലേക്ക് I പോയി. don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so That's slick and evening. executed with such quality. It made life just ചലഞ്ച് a എന്താ? bit പെർ too ഗോള് difficult for them. 20 റുപ്യ. That could spell trouble. പെർ ഗോൾ 20. Look and given a ഒരു ഗോൾ corner. അടിച്ച്. And we have our very first corner. Morocco with another corner. മിനിറ്റ് നല്ല നടക്കൂല. പെർ ലീഡല്ലല്ലോ, പെർ ഗോളല്ല പറഞ്ഞത്. ആ ശ്രീയരേ, വെൽക്കം വെൽക്കം.
വെൽക്കം ബാക്ക്. Corner number 2 then. ജെംസ് മഞ്ജൂർ ഹൈഡ വെൽക്കം വെൽക്കം. And now a sudden chance to counter. Oh, perfectly measured that. Ibrahimovic! Kane! അയ്യടാ അതങ്ങനെ ഗോൾ ചെയ്തിട്ടല്ലോ. പുസ്കാസ് കൊടുക്കണോ? പുസ്കാസ് അവനെന്താക്കിയത്? Still very early doors, but it is a closely contested affair. Passes short and sharp. Ibrahimovic, and there's his chance to lead the counter, and that could set him on his way. Real chance! Mbappe made a good run there. Okay, it didn't Nasri quite yeri come off on chiritte this manaki occasion, poya, but odiya. you get the feeling as a team they might want to just stick with this approach. Neymar. Big chance! Goal! Morocco! And the comeback is complete. അത് നടക്കുന്ന എനിക്ക് That is തോന്നില്ല. glorious, as if he picked it up ഓല് and അതിനെ put പിടിച്ച് it there ഗോളിയാക്കിയാൽ മതി. himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his എന്താ time അവിടെ and തൊട്ട് he മുന്നേ put it കൊടുക്കാൻ where പറഞ്ഞ very few can. നോക്കി അവസ്ഥ നോക്കി. And yes, it's him again. Morocco have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? പ്ലെയർ ഓടിയില്ല, റൺ എടുത്തില്ലടാ. അതിന് മുന്നേ അവസരം വിളിച്ച ഡിവിഷനാണ്. ഡിവിഷനല്ല, ഫ്രണ്ട്ലിയാ. Pirlo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's having a shot. ഇതിനാടെ ബ്ലിസ്കുകളൊക്കെ ഇവനിക്ക് എനിക്കറിയില്ലടാ. Not the most convincing of passes. 2 added minutes And have here's been Kane. indicated. Kane has been caught there. It's a foul. എനിക്ക് എന്ത് തേങ്ങാണ് ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് അടിക്കണ്ടല്ലോ മുഖം. It's a good 35 yards out, this. That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And we've reached half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. And we are up to the break. I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So let's get the ball rolling. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Desai. Beckenbauer. It's going wide left. David Villa in acres of space out wide. വാട്ട് പ്രഷർ ഓപ്പോണിങ് എന്താ നേരത്തെ ലൈവ് അങ്ങനെ അല്ല, നേരത്തെ ലൈവ് മലരന്മാരെ ഒന്നിച്ച് Certainly sturdy. KCB ഫുണ്ടകൾ ഒന്നിച്ച് Movement is slick. The speed is slippery. അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ലൈവ് ഇടുന്ന ആ സമയത്തിൽ Able to hold on this time. ഉണ്ണക്കന്മാർക്ക് ഓഫാക്കുന്ന സമയം കാണും. And that's been intercepted. That's great positioning. ഇനിയിപ്പോ അവർക്കിട്ടുള്ള 5 വർഷം കാണണം. Schneider. Now it's Villa. എന്റെ ലൈവ് ഒക്കെ ഞായറാഴ്ച ആദ്യമായിട്ട് ഓഫാണ് ഇങ്ങനെ. Vision. Now it's Mbappe. Now it's Kane. Kane being given no time to ആദ്യമായിട്ട് control ഇങ്ങനെ the ball ഓഫാണ്. here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with it. It's Eto'o against the crossbar. Plenty Well, to bro, enjoy welcome, about the welcome, build-up there. Not so much the finish. Namaste bro, Had the send you chance very of pretty for finishing off a changes. fabulous move. Thanks a lot, At thanks least a we lot. saw some terrific high-tempo approach play. Oh, that's well spotted. Barcelona really looking to get back into this at the start of the second half.
Challenged just a bit on the firm side. No foul, says the referee. And it's Davids. And here's Kane. And he's there to make the challenge. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this is Kane. Kane! And he hits the net. ആരൊക്കെ കൊണ്ട് ഷോട്ട് അടിച്ച ഗോൾ ഉറപ്പാ. Remarkable powers of recovery. KCB ഉണ്ടാക്കുന്നമാര് നമ്മളില്ലാണ്ടൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത് ചെയ്യാം. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So again we have parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Beckenbauer. And it's Snyder. Oh no, that was never going to make it. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. Maldini. Half an hour gone in the second half. And that's gone loose. Now it's Villa. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Ball is over the line. എവിടെ വണക്കം വണക്കം വണക്കം. അതാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. പിന്നെ അത് വെറുതെ ചേച്ചേ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുക. Substitution for Morocco. Number 21, Schneider. Google Bro, What is this? What is this? What is this? David Villa. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. Neymar. Now it's Bale. Thuram cannot be beaten that easily. Coming on the field. എന്താ Referee has ഓഫ് സൈഡോ? for offside. Jamal. എടാ തൊട്ട് മുന്നേ തൊട്ട് അപ്പര് പ്ലെയർ ഇടാ, എന്നിട്ട് ഓഫ് സൈഡ് ഇടാ. ഈ കോടങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മോനെ. Aims beyond the defence. Stood up well to him there. മറ്റേ റുഡിഗറിന്റെ മറ്റേ ഇതുപോലെ Spread it left. Just eases him off the ball. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Now there's a fine ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുക്ക്. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Cruyff. So ഫസ്റ്റ് that ടൈം പാസ് means കൊടുക്കുന്ന another ബോൾ എന്ത് 30 minutes തേങ്ങാണ്. football. So still inseparable. What are you Oh, yeah. thinking, Jim? Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to Fair come. goal. So let's hope that Please turn there's your still attention plenty to of the screen energy for about. information provided by the local police. So a battle of endeavour, enterprise, and അത് now ഭാഗ്യം തന്നെ. endurance.
ഇതെന്താണ് സാധനം? സെന്റ് പാനിപ്പൂരി ഫോർ ടു ജ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. എന്തത്? Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Cruyff, and the pass is intercepted. Eto, always looking for that half a chance. Lampard. Passing is crisp and sharp. And it's Cruyff. Platini. Now, what about a counter-attack? Now it's Platini. Great ball, and he's in here. He's free, he has got space. Lampard. They want to be quick here, it's breakaway time. Platini. Looking to play him in. Owen. പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ പൈസ അയച്ചതാ, അങ്ങനെയാണോ? എനിക്കറിയില്ല, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടായി, ഞാൻ 100 എൻ്റെ ഷെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Platini looking to be a menace in the final third. Pele. Now Platini. And it's Lam. ലാമോ? എൻ്റെ ലാം, എനിക്ക് ലാമുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ലാം ഇങ്ങനെ പഠിക്കത്തില്ല. Marquinhos. That's a lovely neat pass. Pirlo. Owen. Spread out to the left. Nicely weighted ball. Can he latch on to this? That's offside. Yes, it is. പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ പൈസ അയച്ചതാ. തൊട്ട് മുന്നിലാക്കുന്ന ഹെഡ് കുത്തിയപ്പോൾ എന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കത്തുക്കുന്നത്. ഇയാളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കണേ? And we're halfway through extra time. And a quick announcement now. We would like to So ask neither you all side to able kindly to stay conjure seated up a during the telling match. moment, and Thank we you are for where your we are. cooperation. This is the last chance to win it. രണ്ടേ 450 കയറി ലൈറ്റെക്സ്. എനിക്ക് കയറുമല്ലോ. പ്രോ, അൾട്രാ പ്രോ അടിക്കേ. ഇപ്പൊ 250 ഇപ്പൊ എത്ര റാങ്ക്? Number 18. 250 എത്ര റാങ്ക്? Coming on the field. And so the last chance to find a winner. It has been a slugfest. Significant blows landed, but still no knockout. And this is Eto. Yamal. And now the breakaway. Oh, he's felt that, hasn't he? And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Eto. He's a sharp little ball here. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Pele. He's found a way. It's Pele! ഡിസ്പ്ലേ 120 സംതിങ് 1 ലോസ് ഉള്ളൂ. 25 പ്ലസ് വിന്ന്. അപ്പോൾ 30 പ്ലസ് വിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓൾറെഡി. ഓൾറെഡി 30 പ്ലസ് വിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish. Continuous Just എത്ര toying with വിന്നായി? the defense, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? They've got to be quick to recover this. 45 And വിന്നോ? that will be it. ഹൈക്കാട്ടെക്സ് ബ്രോ, They വെൽക്കം are വെൽക്കം pumped. Boy, they're വെൽക്കം pumped. വെൽക്കം. A tough win earned 45 through the വിന്നോ? power of will. അതാ മര്യാദക്ക് And 5 this മിനിറ്റാകുമ്പോഴത്തേക്ക് place അടുത്ത കളി is തോക്കുന്നത്. bouncing. So there we have it, Jim. A game seemingly destined for stalemate, but then the ultimate smash and grab. Barcelona really wanted this. I mean, look at those players now. Some are barely able to move. They squeezed every ounce of energy out of themselves to get this result. ജിജടാ ജിജടാ. Congratulations to them. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time എന്താടാ, for. ഒരു Good മിനിറ്റ് evening to ക്യാമറ you. നോക്കട്ടെ. അയ്യോ,
ക്യാമറ ഓക്കെ ആണോ? ആ 15. ഗെയിം ഈസ് ബ്രോ ഹൈഡ ഹൈഡ ഇനി എന്നിട്ട് കളിക്കോളൂ. എടാ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. സലാം വലൈക്കും. വലൈക്കും സ്ലാം. ഞാൻ ഒന്ന് ക്യാമറ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കട്ടാ. ക്യാമറ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അടിക്കണേ. കളിക്കാം. റാണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ് ബ്രോ. ആള് ചലഞ്ച് പാലിച്ചു. വാക്ക് പാലിച്ചാള്. താങ്ക്സ് മുത്തേ. പെർ ലീഡ് എന്നാണോ? ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി എന്നിട്ട് കളിക്കാം. നിങ്ങളെ പേരെല്ലാം കളിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക എന്നാ വിചാരിച്ചേ. ഇടക്കിടക്ക് ഇതേപോലെ ചാലഞ്ചായി വരാം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചാലഞ്ചായിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് നല്ല സമാധാനമായിരുന്നു. ആരും ചാലഞ്ചായിട്ട് വരില്ല. എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാതല്ലാണ്ട് ചാലഞ്ച് വരില്ല. തങ്കച്ചേട്ടൻ പോയോ? എന്ത് സാധനം? മിനിറ്റ്. മാങ്കോ ലസ്സി. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin. I'm delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? It's very hard to miss this guy, Haaland, when the... And he's decided to go for it. What a hit! Rocket anthem! A finish of true class! പൊന്നാളി ഒന്നും പറയാനില്ല മോനെ. ഷോട്ട് ഇതൊക്കെ രക്ഷയില്ലടാ. It's a tremendous hit, and the obvious issue for the keeper was not seeing it early enough. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Mbappe gets on his bike and on the move. Works it forward. Now it's Kane. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Kane. Good chance here! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it.
Barcelona have the chance to go the other way. Vieira gets a foot in and wins the ball. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. And no, he's seen through all of that. That's really well manoeuvred. Cafu spots it and intercepts. Barcelona already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Haaland! Knocks it into space. It's Kane! Again, a brilliant save. Corner number 2 then. The keeper's ball. And now a sudden chance to counter. And here's Kane. Oh, he's got Kane! Kane, bro. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And he's there to make the challenge. Plenty of appeals, but the referee is not interested. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Pirlo. 2 added minutes has been indicated. Passing is crisp and sharp. Chiellini. Nice. And we've reached half-time. On the first half. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. Don't fix it, so I think the manager has to resist change at this stage. And a fantastic first half. Barcelona looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. And we are back on the way. Can he get it through? Now this could be a chance. Tries to play it through. Lam plays it in. Roommate, It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Rafael Varane. Davids has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And here's Mbappe. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Raul. Shot could be on. Nice tackle, nice tackle. Challenge. And he couldn't finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And that has been cleared. And now they can spring out of defence. Pirlo. Mbappe looking sharper, more menacing with every chance that comes his way. Nice. It's a throw. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. It's Kane! Oh. And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that.
Corner number 3 coming up. Chiellini clears. Barcelona are looking to go forward now. He won't be happy with that one. Now it's Mbappe. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. ഓപ്പോസിറ്റ് but it's got the job എന്നെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ആക്കാമോ? ആരെങ്കിലോ? Brilliant defending. They were outnumbered. ലൈവ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷോക്കിയാണ്. കളിക്കാത്തവരായിട്ട് കളിക്കുമ്പോ കുറെ നേരമായി കളിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കളിക്കാത്തവരായിട്ട് കളിക്കണേ, കളിക്കുന്നവരായിട്ടില്ല കളിക്കണേ, കളിക്കാത്തവരായിട്ട് കളിക്കണേ. ഇവരൊന്നും കളിച്ചില്ല. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, this looks sharp. And it's Messi. Now it's Haaland. Vieira produces the perfect tackle there. Oh, he's felt that, hasn't he? A lot of space here, a real opportunity. And here's Haaland. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Messi, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. No outsmarting him this time. Messi makes a move down the right. Raul. Oh, that was vital. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Kane picking up the Man of the Match award, and no surprise there. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അടുത്ത റാൻഡാണ്. നിങ്ങൾ കയറിക്കേ, കളിക്കേണ്ടവർ കയറിക്കോട്ടോ. ജീജിടാ ന്യൂസ് ഗെയിം. Just this for Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Begley. Hi Peter, it's great to be here.
Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So things are underway. Mbappe! That was superb goalkeeping. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Size really matters, and it's time to make it matter now. Lam is onto this, and it's Pirlo. And the shot! Oh, it's a thumping hit. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. Sanjay bro, And hi, what's friendly, more, he കളിക്കാം, seems to really കളിക്കാം. love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Kimmich. Totti. Pass is coming off in quick succession here. That's where it came from. Nice sequence of passes, this. No goals as yet. Well seen. Saw that നാല് coming. രണ്ട് നിർഫായില്ലേ? നാല് രണ്ട് നിർഫായി. So good ഞാൻ form. നാല് രണ്ട് രണ്ടല്ല കളിക്കണേ. ഒക്കെ ആദ്യം മാറി. Welcome bro, welcome. Does really well എല്ലാവർക്കും to win the welcome. ball there. Thanks bro, thanks. Pirlo. And here's Mbappe. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's Cruyff. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Aimed beyond the defence. And he's made sure that's not getting through. Well, that pass isn't the best. And it's Scholes. ഒരു മിനിറ്റടാ. Oh, good read. He read that really well and ഒരു stopped മിനിറ്റ്. it. നോക്കി ബ്രോ വൽക്കടാ. Now it's Totti. Totti was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He won't be happy with that one. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to... And there's the ഒന്നോ shot! സിക്സോ. And that's... അൻസൂർ റഹ്മാൻ ബ്രോ ആരില്ല Yeah, but you ഫ്രണ്ടാകട്ടെ. only need to look നിന്റെ across ഫുട്ബോൾ to the നെയ്മർ. ആ sideline രണ്ട് to നെയ്മർ. see what one makes of that, നെയ്മർ Peter. റേസ് നെയ്മർ വൈറ്റി. Timber. Cruyff really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very close. Tries one from range. It's run loose. Who's going to get there? നോക്കി ഹൈഡ വൽക്കടാ. It hasn't been a Right, bad Minter. watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How do you look back on the first 45 minutes? Barcelona really seemed to lose their way a bit, it has to be said, Peter, having started the game quite strongly. I think the boss is going to have to find a way to reignite the fire now. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. അയ്യോ. ഗോളടിക്കണല്ല. ആദിൽ ബ്രോ വെൽക്കം. ആദിൽ ബ്രോ വെൽക്കം ടു വൈസ്. So off we go again. Barcelona are probably feeling
relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And he's forced to go back. This is a promising build-up. Looking tidy in possession here. The pressing's intense, and it's paid off. Son Heung-min. Borussia Dortmund definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Sanjay, എന്തുണ്ട് സഞ്ജയ്? എന്തായി റാങ്ക് പുഷ് ഒക്കെ എന്തായി? Quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Jordi Alba. Here's Scholes. സഞ്ജയ് പോയാ? Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And it is clear to see അതെന്താ that he is not at all happy with that. He made it ഇത്രയൊക്കെ look ബോൾ a കണ്ടോളെ bit predictable. ലാമിൻ ബോൾ എന്താ പറയാ ടേൺ എടുക്കാമെങ്കിൽ പോവാൻ പറ. Intricate passing, looking to progress. It's Son Heung-min! ഞാനുണ്ട്. And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഇതൊക്കെ ബോൾ കൺട്രോളുള്ള പോത്തിന് ബോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചില്ല. Chance! കമന്റ് വായിക്കുന്നത് ബോൾ അടിച്ചു. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Borussia Dortmund have fired themselves in front. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Almost 75 minutes on the clock now. And here's Kane. Excellent challenge there, uncompromising. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Oh, it's come loose. Cross to the back. Oh, good line. And yes, it's there. Do not write them off. Back they come. ഞാനെങ്ങനെ ഇത് ഗോൾ അടിക്കട്ടെ പറ നിങ്ങൾ. The movement ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും so ഗോൾ അടിക്കുക. precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So time for change, and this one has been on the cards for a little Right. while. സഞ്ജയ് They റാങ്ക് have പുഷ് it all ചെയ്യണല്ലേ? to do again. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Stojkovic. Stojkovic! എവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം He has ബ്രോ? leathered that. Well, he looks What like did he's they do, annoyed with Sanjay? himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Xavi Alonso running with the ball. Tuskas. And it's made its way to him. 4 added minutes has been indicated. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Mbappe looking sharper, more menacing with every chance that comes his way. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Well seen. And after a brief check, the referee blows his whistle. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. കളിക്കണേ. റാൻഡാണ് നിങ്ങൾ കേറിക്കോട്ടോ. After all of that, Jim, what Randa, are you നിങ്ങൾ thinking? കേറിക്കോ. And a quick Barcelona reminder today, certainly had please some take good all moments, without Peter. events There were located plenty by of the encouraging entrance gate. spells. അയ്യോ.
അടുത്താൾ കയറിക്കോ. ഒലിവർ ആന്റണി അറക്കൽ ബ്രോ ഹായ്ഡ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമുക്ക് 20 ലൈക്ക് അയക്കാൻ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാമല്ലോ. 20 ലൈക്ക്, 20 ലൈക്ക് അയക്കാൻ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാമല്ലോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാം. ഈയിടെയായിട്ട് യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവൻ ഇവനെ അടിച്ചു, ഇവൻ മറ്റവനെ തുപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവൻ ഇവനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ടോപ്പിക് രാവിലെ എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 20 ലൈക്ക് അയക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാമല്ലോ. എടാ ഇത് കണക്റ്റ് ആകത്തേ, എന്താ കണക്റ്റ് ആകത്തേ? എന്താണല്ലോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കേ. ആ ബസ് പോയാ പോക്കേ.
എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Desai does well not to be outdone there. Looking for options for movement. അടിക്കടാ. And it's Aye. hoisted clear. ഒന്ന് അടിക്കണെന്ന്. Lionel Messi's heroics in the Middle East still very fresh in our minds, Jim. They are 7 goals, and deservedly the player of the tournament. He was terrific in the knockout round, scoring in every game, and I was particularly impressed with that semi-final performance. Yeah, penalty to start with, of course, and then he finished it all off, setting up the third, 20 minutes out from the end. Yeah, it was a perfect performance against a very tough and Nice. Hello Mujay bhai, yaar hi bro, I am Malayali bro. One sweeping move executed with deadly efficiency. I am not Bengali. They may be in at one end, they end up shipping it. Hey, over your the language don't and it's all due to understand bro. wonderful counter. It's Eto! Oh, that is rather wayward. Well, it was going to take something a bit Please, special from please there, tell me and that English, wasn't bro. it. And it's Ibrahimovic. Pirlo, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. Oh, he's going to be disappointed with that. Nicely aimed pass. He's had it taken off him. He's in a great position here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking to pass their way up the pitch. And this is Shevchenko. Rafael Varane gives no quarter whatsoever. Silasa pro. Great chance here from position A1. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Messi! Wait bro. Denied by a great piece of Wait. goalkeeping. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And he's there to retrieve it. Davids. Ibrahimovic. And he's had it nicked away. And here's Ibrahimovic. And this is Kane. Barcelona really should be happy to let this half run out now and go again second. No, Silabs, pro. Now it's Eto. Silasa potande. Wait bro. ഞാൻ പറയാം അപ്പുറം പോയിട്ട് ഓനെ പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ അർത്ഥം നോക്കിയിട്ടാണ്. അതൊന്നോ ഹിന്ദിയിൽ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് അർത്ഥം നോക്കിയാണ്. There will be 1 minute added time. Ibrahimovic dominates aerially so often. Okay. That's the end of the first 45. MT Habibul Agil bro, hi bro, welcome. Talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any strong opinions on the first half? Well, I'm a little bit worried for them in the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Barcelona have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And we are back underway. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Rivaldo.
Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Lovely passing, lovely movement as well. Neither of these two want to come off second best. Shevchenko! चलो भाई खेला है क्या हेलो भाई कहना और 2 मिनट रुकना FIR अपनी गेम के UID बेटा डोना कस्टम बनते हैं उसकी तिक हाई बटा दोगे व्हाट ब्रो भाई हिंदी में बात करो मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे इंग्लिश में आता हिंदी में बात करो So here comes a substitution. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. ബ്രോ നമുക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മിനിറ്റ് കാത്തിരുന്ന് എൻ്റെ ഗെയിം UID ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും എനിക്കൊരു കസ്റ്റമൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിയല്ല എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി I have created a random room, bro. Please join, okay? Taken back almost at once. Still just a single goal between the sides. And he cuts out the supply. Yeah, is one of those players who's known for reading the game better than anyone. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Mbappe is onto this. And it's Lam. Strong running down that left flank. Lam delivered. Oh, say it. He scores. Vishnu bro, no, not spam bro, not spam bro. Spam akale. Ibrahimovic. Thuram, the man synonymous with solidity. Out for a throw. Thuram. Desai, very much a man of this moment. Into the last quarter of an hour. Some intricate passing, looking to progress the ball. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Davids. Knocks it out wide. And it's Lam. It's a good run he's making out on the left. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ എന്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടോളാം ധൈര്യം നമുക്ക് ധൈര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടോളാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മള് ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലല്ലോ അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോവായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളോട് വീമ്പളക്കാറില്ല Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. എന്താ എൻ്റെ ഹാരിക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി Oh, easy pickings there. There will be one. He's found the way through. Shapes to shoot. Oh, nice. Just bro ജയിച്ച ക്യാഷ് കിട്ടുമോ Actually looks pretty annoying. And that is the final whistle. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Kane taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. എന്ത് ക്യാഷ് കിട്ടും ആര് ജയിച്ച ക്യാഷ് കിട്ടും നോക്കണേ ജയിച്ച ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിലൊക്കെ വയ്യ വരും അത് ഇപ്പൊ ഇല്ല വിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം ഹബീബുള്ള ബ്രോ ഹായ്ഡാ വെൽക്കം
അടുത്ത ആൾ ഇരിക്കേ എന്ന സമയത്ത് എടാ 1:30 2 മണി വരെ മാക്സിമം ലൈവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ഏഷ്യൻ്റെ ഇവൻ്റൊക്കെ 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചെയ്തോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Begley. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. He's had a fair tumble under that challenge. Davids. And it's Lam. Passing is Mbappe! Oh, he hit that sweetly. Mbappe clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. എടാ കളിക്കാടെ ഇവനെന്തെങ്കിലും സ്പാം ആക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത്? വെറുതെ സ്പാം ആക്കണേ. പിന്നെ മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ഞാൻ അതിൽ കേരളത്തിലിടാ മൊത്തേ. ഞാനതിൽ കേരളത്തില്ല. നിങ്ങൾ എൻ്റെ റൂമിൽ കയറി. This is a promising build-up. Now it's Luis Suarez. He won't be happy with that one. Now it's Eto'o! It's bounced back off the post. Justina, Randa. And it's Borussia Dortmund who take the lead. That was a given. It always was. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. The first breakthrough. And the shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. റാൻഡാണ് 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. 2 മണി വരെ അതിൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ ഒക്കെ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And it's been taken short. Kane can clear it away. Barcelona have the chance to go the other way. He's found a way through. Foul and a free kick in a very dangerous area. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. This certainly looks appetising, well within shooting range. And this an opportunity to pull level.
അണ്ണാ കൊള്ളറ് വരുമോ? കൊള്ളറ് വരുമെന്ന് വെച്ചാല് കൊള്ളറ് വരും. പക്ഷെ അത് മറ്റേ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്ററാടാ. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and Mateus is fouled. No second thought, a straight red card. Players have gathered round and they are clearly concerned. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. എന്താ ചെയ്യാ? എന്നെ മോഡറേറ്റർ അവിടെ അണ്ണൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ഞാൻ ലൈവ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയടാ. മോഡറേറ്റേഴ്സ് വരും. ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തേണ്ട സമയമായി. Davids. De Rossi plays the game a step ahead of almost Luis Suarez. Corner number 2 then. അവനോട് കളിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കഴിവുകളും നമ്മളെ ഇതിൽ വരണ്ട. Now a sudden chance to counter. And he's been shifted off it. Driving on and making good progress. Well, now it's a race for the ball. Davids. Kane, the magician in chief, his feet twinkling. And he's running through. That's just playing it safe and simple. അവരോട് ഞാൻ പറയണ തന്തയുണ്ട്. തന്ത ഇല്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാ ഇതിലിട്ട് ചലക്ക. തന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റാൻഡ് റൂമിൽ കയറി അത് പിന്നെ ചെയ്യാ. പ്രഷർ ലീഗിന്റെ ലീക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാർഡ്സിന്റെ ഫോട്ടോ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു ഇല്ല എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. നോക്കിട്ട് ആൾക്കാർ കുറവാണ്. നോക്കിയിരിക്കും. Chances created in either end, but it has to be said neither team have been particularly clinical with their finishing. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. So straight into the second half. Ibrahimovic constantly looking for the ball into the box. Eto'o. And this is it's Luis Suarez. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ കാർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് വരാൻ അടാ സത്യമാടാ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ കാർഡ്സ് ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചൊക്കെ അവസ്ഥ. വണ്ണകള് ഇവന്മാരൊക്കെ എന്ത് പൊട്ടന്മാരാടോ. Kane. Can he get it through? Oh, just the keeper it. ഇവന്മാരൊക്കെ എന്ത് പൊട്ടന്മാരാണ്. And he was there to get a vital touch. That's very 2027 അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നേ. കാരണം ഇപ്പൊ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ. Well, it's signaling to the opposition that they're setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. Borussia Dortmund are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Kane, with his sights permanently trained on that bottom corner. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's a searching pass. Nice.
അവള് ദിവസം ഫ്രീ ആയി തരുമല്ലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഉണ്ണാക്കന്മാര് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഫുള്ള് ബിസിനസ്സാണ് മലരന്മാർക്ക്. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now that's well seen too. Turan. Davids. So what can they make of this? Now it's Ibrahimovic. Pull it. Now it's Kane. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റോ? To take any risks. അയ്യേ, എടാ പറയിപ്പിക്കല്ലേ. അയ്യേ, എടാ ഇത്രയും വലിയ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കളിക്കണേ? 3308 സ്കോർ സയൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. എടാ കളിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. അനക്കറിയത്തില്ലടാ ഇവര് കളിക്കാടുക്കണയാ. Substitution in progress. Space for him to turn and look. Oh, nice touch. Oh, that's a vigorous challenge. ഓട്ടോ ടാക്കിൾ ഉണ്ട്, ഓട്ടോ പാസ് ഉണ്ട്. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly എടാ any എനിക്ക് breathing നാണക്കേടാ, space ഞാൻ left. പറയണ നാണക്കേട് അറിയാ. സത്യം പറയുന്ന പക്കാ നാണക്കേട് ഇതൊക്കെ. സ്മാർട്ട് A അസിസ്റ്റ് reprieve കളിക്കുന്നതൊക്കെ for the time being. സ്കോഡ് ഇല്ലാത്തതാണ് പിന്നെയും ഒക്കെ പറയാം. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, that might be that. It's no Peter. bro, Maybe don't both spam sides bro. just going to have to settle for the draw now. And that's it. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Barcelona. എനിക്കറിയത്തില്ലടാ 3300 സ്കോർ ഉള്ള ആളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഈ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരാൻ ചോദിച്ചാല്. Well, the biggest compliment I can pay them, Peter, is that they didn't look as if they'd gone down to 10 men. They spread the workload. Everyone found an extra 10%, and they certainly deserve to take. ഇത്രയും നാണക്കെട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല. അടുത്താളിരിക്കാം. അയ്യേ, ഇനി റൂമുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ, ഫുഡ് കഴിക്കണം, അതാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ വന്നത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ രാത്രിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കളിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് രാത്രിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാൻ ആ പാക്കിൽ നല്ലത് റിയോ ആണ്, ബട്ട് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വരാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട. എടാ ആ പാക്കിൽ നല്ലത് റിയോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിയോ ആണ് ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററായിട്ട് വരാം. ശരി, റിയോ ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററായിട്ട് വന്നാലും മറ്റേ റിയോനെ പെർഫോമൻസ് തരും ലക്ഷ്മിനെ. ഇത് എന്താ പറയുക, ഒരു നോബ് കാർഡുവിലേക്ക് കളിക്കുക, മനസ്സിലായോ? 196 ഹൈറ്റിലുള്ള നെസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് 192 ആക്കി ആൾ ലെല്ലത്തും കുറച്ച് ആൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഈ കാർഡ് വരണേ. നമ്മൾ ഈ വരാനെൻ്റെയും നെസ്റ്റിന് പെർഫോമൻസ് പോലും തരത്തില്ല ആ കാർഡ്. ഓൾഡ് എന്താ പറയുക, ഓൾഡ് എന്താ പറയുക, ഓൾഡ് റിയോ ഈസ് ബെസ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ?
ഈ റിയോന്റെ ഫ്രീ കാർഡ് കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ കാർഡ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് എന്താ പറയുക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ റിയോനൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക റിയോ അത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാർഡാണ് വരാൻ പോണേ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. ഹൈറ്റ് തന്നെ മൂപ്പിച്ചില്ല. ഹൈറ്റ് മൂപ്പിച്ച ഹൈറ്റ് മാത്രല്ല ബാക്കിയുള്ള ലെഗിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ മൂപ്പിച്ചടാ. ന്യൂറിയോ ലെഗിലൊക്കെ കുറവാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, ലെഗിലൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ തരത്തില്ല. If you have just joined, you have just missed the kick-off. That is it, bro. It's Ibrahimovic. Rio Ferdinand, Van Basten, Puyol, Sneijder, Collar. അതിൽ കോളർ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇച്ചാ PWK, റേസിംഗ് പ്രോ ബിഗ് ഫാൻ. മുത്തുവാടിയല്ലേ, വെൽക്കം 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 മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Club America finding themselves unexpectedly behind. ഇയാള് കൊല്ലുമല്ലോ. And here's Kane. Smarting in എന്റെ this പുയോൾ time. എങ്ങനെ കൊടുക്കല്ലേ. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Lovely pass, but can he get there? Quick look, then plays it in. ഇപ്പാട് മിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ട് റിയോ. സത്യം ഐപ്പാട് മിനി നല്ലേ. എടാ പൊട്ടന്മാര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യമുള്ള റിയോനെ സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണ്ടേ. ഇതെല്ലാം കുറച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ പക്ക നെഗറ്റീവിൽ അടിക്കുക. ഓപ്പോ സ്കോഡ് നോക്ക് ബ്രോ, നോക്ക്. Kane is offering a right smile there. Aims beyond the defense. ഇതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടാ. ഹാരിക്കൻ അടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഹാരിക്കൻ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. But in the end it's fruitless. Varane gets across to intercept that. Now it's Kane. ഹാരിക്കൻ മാർക്കറാണ് ഗെയ്സ്. ജാസറിനെ വന്നിട്ടൊക്കെ ജാസറിനെ കണ്ടിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി. ജാസറിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്ന മിന്നാന്ന് യാച്ചുക്കാന്റെ കല്യാണത്തിന് നേരിട്ട് കേട്ടത്. ആൾക്ക് ലൈവിൽ വരാൻ സമയമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. ജാസർ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ എന്നെ അടിച്ചതല്ലടാ. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. എൻ്റെ അടുത്ത് 104 ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ കോളർ ഉണ്ട്. നന്നായി. നന്നായി. Ibrahimovic, Desai, and he's there to retrieve it. എനക്ക് കോളറൊക്കെ ഉണ്ടാ. അല്ല എനിക്ക് ആരെയും പാടുന്നില്ല. മതി റിയോനും വേണ്ട, മറ്റോനും വേണ്ട, ഒരു പെണ്ണ് അങ്ങനെ വേണ്ട. That's going wide left. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Ibrahimovic. And he's making progress on the ball. ഒരാള് വേണ്ട. നാഷണൽ ബ്രോ വെൽക്കം. സിക്സ് മാത്രം. If they want to counter, they could do with more speed. ഞാൻ അടിച്ചത് താത്തിട്ട് അടിച്ചു. പക്ഷെ താത്തിട്ടുള്ള ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിച്ചത്. അവസാനം ഫേക്ക് ഷൂട്ട് പോയില്ല. And he's there to clear it. And he's gone backward here. Song! There will be 1 minute added time. Mbappe, and he's picked out the run. Baresi. നിലെടുക്കത്തില്ല.
പിന്നെ ആകെ നല്ലത് വാൻമാസ്റ്ററാണ്. വാൻമാസ്റ്ററും വലിയ പെർഫോമൻസ് തരൂലടാ. വാൻമാസ്റ്ററും വലിയ പെർഫോമൻസ് തരൂല. പിന്നെ ഏതോ ജപ്പാനെ പ്ലെയറെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതും നടക്കൂല. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഊഫിക്കൽ 100% ഊഫിക്കൽ. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue. ആ കോളർ കേട്ടിട്ട് വേണം കുറച്ച് ക്രോസ് ഫാം ചെയ്യാൻ. ഹെഡ് കുത്തു എന്തോ കുത്തു കോളറിന്റെ ഏത് കാർഡും ഹെഡ് കുത്തു. Good. That is good, bro. Substitution. So the action resumes. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. He steps in, and that's the end of that. Amici is someone so often referred to as the defender's defender. Pirlo. A lot of space here, a real opportunity. Davids. And it's Lam. Strong running down that left flank. Now he leaps against the crossbar. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എടാ കോപ്പ് കളിക്കണോ? Chance to counter here. കോപ്പ് വേണോ? Still just a single goal between the sides. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Vieira. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Puyol did well to step in there. That was more than necessary. Neatly clipped into space. And that's a simple one for the keeper. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. ആരിക്കേനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ആരിക്കേന്റെ നായാട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ കളിയായിട്ട്. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. തുറാമാണെന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാർക്കിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഡിമാർക്കിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. പെർലോ അല്ലേ ബെസ്റ്റ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ. പെർലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പെർലോന്റെ മിസ് പാസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ടാ. പെർലോന്റെ മിസ് പാസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ 3 ബാർ നെറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ അങ്ങോട്ട് 1 ബാർ ആവുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോസ് ആകുന്നതാ. അതിന് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കൂടാ. മൊബൈൽ നെറ്റാണോ ജാസറേ? മൊബൈൽ നെറ്റാണോ? ഏതാ വരണേ? അല്ലേ വൈഫൈ ആണോ? ഏതാണ് വരണേ? ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം അറിയോ? ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കണം. ഡിവിഷൻ എന്തായി അവസ്ഥ? ഡിവിഷൻ 1975. യെസ്, മൊബൈലാണ്, നെറ്റാണ്. പക്ഷേ ജിയോ 5G ഉണ്ട്. ഈ ജസ്റ്റ് ജിയോ 5G അല്ലേ? അതിന് ഒന്ന് 4Gയിലിട്ട് കളിച്ചോക്കിയേ. മറിയം PM ഹൗസ് ബ്രോ, ഹായ്, വെൽക്കം. ജസ്റ്റ് പോപ്പടോ, കളിക്കാം. ഡൈവറൊക്കെ അയ്യോ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കാം. Looking to widen the gap even further here. It's loose now and they want to get it back. Cristiano Ronaldo, number 20, Pele, number I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. He's in a great position here, showing good feet. Just eases him off the ball. Vinicius Junior did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Pele. Lam venturing down the left. Porta. Big chance. Next go, idoka.
നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. ആരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് 90 DiMarco gets it away. This usually is the time teams go into conservation mode. Robertson. That is good strength. Cleared without തല hesitation. നോക്കണ കാലിനെ കൊണ്ട് നോക്കല്ലേ അവനാച്ചോ തല. തല മതി നമുക്ക്. 2 added minutes has been indicated. And here's Bellingham. And that's Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. അയ്യോ നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കേ. ബ്രോനെ പ്ലേസ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ. കണ്ണൂര് മട്ടന്നൂര്. ഇതാരാ? ഞാൻ കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ. നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ സ്ഥലം എന്ന് പറ. നിനക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. സമയായി 2 മണിയായില്ലേ? ഒരു കളി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എല്ലാം അടുത്ത ഒരു കോപ്പ് കളിച്ച് അമ്മ എല്ലാം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിട്ട് വൈകുന്നേരം നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാൻ മലപ്പുറം ചപ്പനങ്ങാടിയോ ഒരു 4 മണി 5 മണിയാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ലൈവ് വന്നല്ലോ. ആ സമയത്ത് വരാം, അതാ നല്ലേ. ഒന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ. പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ. മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ. മൊബൈലിൽ ചാർജും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഹാരിക്കൈൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കണം. ഹാരിക്കൈ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ്. ശ്രാവൺ ബ്രോ വെൽക്കം. ശ്രാവ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. PWKൻ്റെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കണ്ണൂര്. എല്ലാരും ഇപ്പൊ PWKലാ. ഒന്ന് റെഡി കൊടുക്കണ കുത്തേ. അടുത്ത കോപ്പാണേ. അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കുക. ഇപ്പൊ വേറെന്തിപ്പോ ചെയ്യാ? സമയമാണെങ്കിൽ സമയത്രയും 2 മണിയും. പോയിട്ട് ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ട് വരണം. വീട്ടിലാരും ഇല്ല. ഈ ക്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രോ? എടാ ദാസ് ക്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്താ പറയാ, ക്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാന് ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് സംരംഭം, ഒരു ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ സംരംഭങ്ങൾ. അതില് നമുക്ക് പറയാ
And we should be in for something very special. Gladys Glad. അതൊക്കെ അത്രേ We're ഉള്ളൂ. very much on the way now. Lam is seated in a good position here. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ബാക്കോട്ടേക്ക് ഓടിടാ. Rummenigge, and he was quick to react. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I really like this lad, Jules Koundé, a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. He's brilliant in boxes, and he can outmuscle opponents that are much bigger than him. ജാസർ കുറേ നാളിന് ശേഷം ചാനലിൽ വന്ന് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം ലൈവ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ PC ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ക്യാബിനറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, എങ്ങനെ മാറ്റണ്ടേ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവസാനം ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടു. Here's a man adored by many, even deified by some. Davids. Defending, that needed doing. Chance here to counter. Thuram pulls off an exemplary piece of defending. Lam. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Delay kanda passing. Stood up well to him there. Rodri spots it and intercepts. Rummenigge, Messi, played out wide. Lam. Valverde. രാജുക്കാന്റെ കലാണ്ടിനോട് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. He's found space here. Vieira wins the duel this time. ചാൻസ് ഒന്ന് തരണില്ലടേ ഇവേ. Mbappe. നേരെ ഓപ്പോ. Vieira. Davids. Pass is coming off in quick succession here. Ibrahim. It's Ibrahimovic. And the keeper couldn't hold it. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ മാഡ്രിഡ് യൂസിൽ അടിക്കുമോ? അല്ല മാഡ്രിഡ് യൂസിൽ അടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. കാരണം മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് വരാണ്ട് ഇവന്മാരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നല്ലൊരു CB വേണം, നല്ലൊരു മിഡ്ഫീൽഡർ വേണം, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർക്ക്. അറ്റാക്ക് സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് നടത്തുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അറ്റാക്ക് സിസ്റ്റം പോലെ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവന്മാരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. കാരണം മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ആണ് മുഖ്യം, ഡിഫൻസ് നോക്കാൻ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ഇല്ല. റോഡിലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി നൈസാവുന്ന വിശ്വാസം. And he's whipped it across. And it's hoisted clear. There will be 1 minute added time. വിപിനെണ്ണ എടാ വിപിനൊക്കെ എപ്പോഴാ എവിടെയാണ് വിപിനൊന്നും കാണുന്നില്ല. വിപിനത് കാണുന്നില്ലല്ലോ വിപിനെ ഒന്നും. ബെല്ലിഹാം ബെർണാണ്ടോ ചൊമ്മനി ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് നൈസായി കളിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. വിപി ഫേക്കാണ്, വിപി പണ്ടേ ഫേക്കാ. അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഋഷി ബെല്ലിഹാം ഒക്കെ നോർമലി കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കോപ്പ് അടുത്ത കളി, അടുത്ത കോപ്പ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. എന്താ ബെല്ലിഹാം ബെർണാണ്ടോ ചുമരിക്ക് എടാ ബെർണാണ്ടോ എവിടെയാ കളിച്ചേക്കണേ? ബെർണാണ്ടോ വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ചില്ലല്ലോ മര്യാദക്ക്. We're on the move again. Rafael Varane. He's got away. He's found some space. Oh, shooting chance! വിപിൻ നീ എന്താടാ കല്യാണത്തിന് വരാൻ? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ, വിപിനെ നീ എന്താ കല്യാണത്തിന് വരാന്? പറ വിപിനെ. Arsenal with the corner. They're first. And now they can കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കല്യാണത്തിനകത്ത്, കുറേ ആൾക്കാർ. ഞാനും അക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിന് പിടിച്ചിട്ടാ പോയ കല്യാണത്തിന്. ഇവിടെ ട്രെയിന് പിടിച്ച് പോയ കല്യാണത്തിന്. Davids. He won't be happy with that one. And it's Lam.
Now the delivery. കണ്ണാ That is കുത്തണ്ട. out and behind. It's a good block. സ്രാവ ചെറുക്കെ സ്രാവരെ ഇവിടെ പോയോ? നല്ല ലീക്ക് അടിക്കടാ, നല്ല ലീക്ക് Well, അടിക്കടാ. height could make all the difference on these set pieces. And here's Mbappe. Picked out brilliantly. Forced to go back. Here's found the way through. Great ball. It's Kane! It's loose and there's a race for the ball. ഞാൻ ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ചടാ. Jorginho with the ഓനിക്ക് clearance. അടിക്കാൻ ഭയങ്കര തിടുക്കോ. Mbappe. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an They played example. right into his path. Can he finish? ഒന്നാമത്തോര് മാറിയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആള്. അതെന്താ വരാനും ഓടാനെ വരാനും മാറിയിട്ട് ഡെസലിക്ക് പോയടാ. Takes on a whole new ഇച്ച complexion. ഇച്ചാബിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇച്ച The ബിഗ് ഫാൻ. movement so precise, the finish sumptuous. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. And എന്ത് it's ഉമ്മി very പാസ് impressive. കൊടുക്കണേ. Just one in it now. He's having a hit. എന്ത് ഉമ്മി പാസ് ബ്രോ റോഡി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? റോഡി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ചാൻസ് ഉണ്ട്. I think he's done great I mean, there, both reading it വരണം and എന്നൊക്കെ dealing with it. പ്ലാനാക്കി വെച്ചാ ബട്ട് മൂഞ്ചി കോളേജ് ഇഷ്യൂ, ഷോപ്പ് ഇഷ്യൂ, വീട്ടിൽ ഇഷ്യൂ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും കല്യാണം കയ്യിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതന്നെ Substitution in progress. ഗെയിമിലൂടെ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. Corner number 2 then. ഗോളാവോ ഇത്? Barcelona with another corner. അക്കു അതാ വന്ന വില്ല ആശാൻ വന്നിട്ടാ. അക്കുവിനൊക്കെ എന്താ പറയാ, അക്കു ഒരു ദിവസം പറയും വരും, ഒരു ദിവസം പറയും വരൂല, ഒരു ദിവസം പറയും വരും, ഒരു ദിവസം പറയും വരൂല. ഇതാണ് അക്കുവിന്റെ അവസ്ഥ. അവസാനം ഇങ്ങനെയല്ലോ വന്ന് ഞെക്കെ. There's the header. എടാ ഓള് പോയില്ല. Well, he certainly wasn't in the mood to take any മോനെ risks. കുഞ്ഞുമോനെ. And now a sudden chance to counter. Oh, strongly challenged there. Plays a sharp little ball here. That is good pressure, just hounded him off it. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's on it, can he get away? And Dijk cuts it out. Koundé. Oh, good take in a good area. That's an excellent interception. Arsenal really എടാ, are എടാ, showing വേണ്ടടാ, all അത് the വേണ്ടടാ, necessary ഈ urgency, but it's potency they need. Now it's Owen. Owen driving forwards. Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. ഇവനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എറിയണം. അങ്ങ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തോടെ കാലിമേലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തേ. I think we're just about done here. കൊള്ളാം. Oh, that is asking for trouble. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Well, you'd expect nothing less from him, Peter. That's been ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്കിളുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗ്യം തന്നെ. There will be 4 extra minutes. Nice bit of trickery. Mbappe. ഒരു മിനിറ്റ്. That has ended up in no man's land. There's the shot. It's run loose. Who's going to അതാ get there? 95 മിനിറ്റ് ആയി. Trying his best to keep it in play here. That's a lovely, neat pass. ഞാൻ നാട് വിട്ടു ഓൾറെഡി. എവിടെ? Barcelona pull through. Sometimes നമ്മളറിയാം നമ്മള് ഒരു ഏടാകൂടങ്ങളിലും പെട്ടില്ല. കോപ്പ് Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match. ഗ്രൂപ്പില് കുറെ വീട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ചപ്പി. വീഡിയോഗ്രാഫർ അഫ്കോ വിത്ത് ചാറ്റ്. മുക്കിലും മൂലയിലും. ഒരു മിനിറ്റ്.
ആ വീഡിയോ അതന്നെ അതാണ് പറയണേ. ഇതെന്താ ക്യാമറ എവിടെയാ പോയി നിന്നേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓപ്പൺ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരൊക്കെ ഏരി പോപ്പാ ഗോകുലിന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിയിരിക്കാറ്. എന്തായാലും വീഡിയോ ലീക്ക് വന്നറിയും ഇവരാടുന്ന വക്ക ഡാൻസോ അതൊക്കെ നോർമലാണ്. വീഡിയോ മൊത്തം ലീക്കാക്കിയ പിന്നെ ഇറങ്ങൂല ലൈഫ് ലോഗ് സത്യം. അവിടെ കേറിക്കോ. ഇമ്മിച്ചാനു ഓടി അശ്വിൽ കോപ്പ് പറഞ്ഞ ചാമി ഇല്ലില്ല കോപ്പന്നെ ഞാൻ കേരി ചൗഫി. ഇതൊക്കെ ആരാ? റൂം ഫുൾ ഓഫ്. ഇച്ച മൂജി. എന്താ ചെയ്യട്ടെ? ഇച്ചക്ക് കയറണോ? ഇതാരൊക്കെയാ? ഇതാ ആരൊക്കെയുള്ളത്? ഇച്ച കേറണേ. ആരുള്ളത് നോക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ചാറ്റിൽ വരുവാടാ? നെക്സ്റ്റ് കയറാം. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കയറാം. ഓക്കെ ഈ കിമ്മിച്ചനായോ എന്നോട് പേര്? ശ്രാവൺ. അതെനിക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ആരാ? ഞാൻ ലിസ്ബൺ. ഋഷി ഒന്ന് ഇതായി കൊടുക്കുവോ? ഋഷി ഒന്ന് ലീവ് അടിക്കും. ഒന്ന് ഇച്ച കയറട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത നമുക്ക് കളിക്കാം. ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ മെസ്സി 10 മെൽവിൻ. ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കളിക്കാം. ഇച്ചേരി ഇച്ചാരാന്ന് പറയണേ. Can I join? Zoro bro, wait bro. Next time create random room. Please join. Okay. വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Thank you for subscribing Zoro bro. താങ്ക്സ് ബ്രോ. താങ്ക്സ്. സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കട്ടെ. 1.55 12,000 എല്ലാം പ്രോസറ്റെ. ഫുള്ള് പ്രോസ്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാം. ആംഗ്രി റാൻഡർ റൂം ബ്രോ. കോപ്പ് സോറോ. അടുത്ത കളി കോപ്പാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട. അവിടെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് വാങ്ങണം. ഫുഡ് പോയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വരണം. അതാണ് പ്രശ്നം. ബ്രോ വാട്ട് ആർ യു സേയിങ്? ഐ ആം സേയിങ് മലയാളം ബ്രോ. സോറോ വിച്ച് ലാംഗ്വേജ്? I am create a random GoPro to my next match after match. Okay. ഇച്ചൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റാ. തോക്കല്ലേ. ഇതൊക്കെ ആരാ? ശ്രാവണ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. I don't speak Malayalam. Sorry. No bro. No problem. ഇതെന്താടാ നമുക്ക് നല്ല CF വരാത്തടാ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇത്രത്തോളം CF ഉണ്ടായിട്ട് മര്യാദക്ക് നല്ലൊരു CF വരണില്ല ഇതിൽ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ബ്രോ എത്ര മണി വരെ ലൈവ്? എടാ അടുത്തൊരു കോപ്പും കൂടെ കളിക്കോടാ. അടുത്തൊരു കോപ്പും കൂടി കളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ വരാം. ഇച്ച മിന്നാതെ പോലെ ഇങ്ക സിസ്റ്ററിൻ്റെ സോറോ ബ്രോ. താങ്ക്സ് ഫോർ
ചായ് ടോസ്റ്റ് ബ്രോ. താങ്ക്സ് ബ്രോ. എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ സ്രാവ? ഇതില് നല്ല CF ഇല്ലടാ. നല്ല CF ഇല്ല. ഇത് മൂഞ്ചി. ചാമ്പി വില വന്നാൽ പാളി കോഹി പോലെ അപ്പുറത്ത് ഇച്ചാട് നമ്മൾ ജയിക്കും. ഓപ്പോസ്കോഡ് നോക്കിയേ, മോശമില്ല. അവർക്ക് CF എങ്കിലും ഉണ്ട്, നമുക്കാണ് CF ഇല്ലാതെ വെച്ചാൽ. ഒരു മലര് ചാമ്പലിന് അപ്പം എനിക്ക് അവർ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ CF ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? സാറിന് മുഖണം വെച്ച് ഗോളടിക്ക്, പിന്നെ വേറെത്ത് വേണം. അതെ മിക്കവാറും മുഫിക്കും നോക്കോ. അയ്യോ അയ്യോ. നമുക്ക് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കടാ മോനെ. അബിഡി നമുക്ക് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കണം. പക്ഷെ ഇത് കിക്കിൽ എങ്ങനെയാ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ ലിങ്ക് അറിയാം, ലീവ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ശ്രീലാസിന്റെ പ്ലസ് എടുക്കണം തോന്നുന്നു. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ബ്രോ അടുത്ത ബാച്ച് എന്നിട്ട് കളിക്കാം. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. So it's down to business here. Jim, who do you pick out as the telling individual? അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. അയ്യോ. Looking to play him in. Oh, well played. നന്നായി. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Varane does really well there. He is strong. And it's Messi. Tries to pass it through. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now it's Maldini. Stood up well to him there. നെക്സ്റ്റ് 20 മണിക്ക് ഒരു 5 മണി 6 മണി സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. പരമാവധി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. ഒരു 5 മണി 6 മണി സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം ലൈവ്. Ball's gone out of play. നല്ല ലീക്ക് അടിക്കടാ.
Great defending. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? strong and ഫ്രണ്ട്ലി determined. ഉണ്ടാവും, റാങ്ക് പുഷ് ഉണ്ടാവും, രണ്ടും ഉണ്ടാവും. Well, caution ഒരു is കളി dominating ഫ്രണ്ട്ലി, proceedings. രണ്ട് This കളി isn't ഫ്രണ്ട്ലി, meeting ഒരു കളി റാങ്ക് പുഷ്, അങ്ങനെ expectations. വെച്ച് കളിക്കാം. Neither of these two want to come off second best. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Ferry. David Villa. And it's Maldini. And Ferry. ശ്രാവൺ, And a goal here just before half-time could mean a great deal. നൈസ്. Oh, he's having a അയ്യോ, goal! ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? 1v1 ആണ്. അല്ലല്ല, കോപ്പട വിനോദേ. Goes down as a കോപ്പ് chance കോപ്പ്. missed. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Simply to 26 ലൈക്ക്, make his 24 mind ലൈക്ക് up, അടിച്ച് Peter. 30 ലൈക്ക് But കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. urgency was the single requirement. ശ്രാവൺ ഡെഡ്ലി കോപ്പ്, സത്യം. ഇച്ചയുടെ അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയാക്കട്, ശ്രാവണി ഇപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയാക്കട്. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That's a delicate pass. അയ്യോ, Thuram, tidy with his distribution. Vieira. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now, can they get him away? Nicely aimed pass. So, temporary halt to അല്ല the വീബ്രോ, action. വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. A decent അല്ല enough ലൈക്ക് അടിക്കടാ. pass, but neither side able to get on the score sheet. കണൂറോ ഹൈഡാ, Some വെൽക്കടാ, fresh വെൽക്കം ideas മിസ്സിംഗ്. in the second period, perhaps. Just a quick How would you request review today the for first everybody half? to please Well, at kindly least the remove defence any can cars look parked back on the a road job outside pretty the well stadium. done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. ആരൊരാൾ പോയി. Well, ഞാൻ generally ഇച്ച ഡിഫറൻസ് speaking, an ടീമാണ് entertaining half. Lack of goals a ശ്രീജിത്ത്. notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. റേസിക്കിന്റെ കെയ്യോ ഇത് എങ്ങനെ ജയിക്കണോ? Substitutions taking place. ഇങ്ങനെ ജയിക്കാൻ കഴിയാൻ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, മാറ്റി വെയിലിറക്കി. അത് കുറച്ച് ഇറക്കാം, സൂപ്പർ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez! And he looked every bit the assured keeper there. Suarez really must be thinking what he has to ആ do to അടുത്ത score അടുത്ത there. ലാസ്റ്റ് ഒരു കോപ്പാടാ, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഒരു കോപ്പാ. Now it's Villa. ഓ, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ നീ easy കളിക്കണേ. pickings there. Turns back here, probably the best option. Gerrard. Pele can see things others simply cannot. കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ അന്യം കാട്ടി കൊടുത്ത് Good കളിക്കണുണ്ട്. effort from distance. റാവനൊക്കെ അസിസ്റ്റ് Was തരുന്നു. probably asking just too much. That's a lovely, neat pass. And here's Platini. Lovely bit of skill. Botafogo have reclaimed it. Batistuta under intense pressure. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Now it's Villa. And Batistuta! It's in! How they've waited! Now they have it! റാവ ഇച്ചൊക്കെ അസിസ്റ്റ് തരുമോ അറിയാലോ, ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങളെ സെയിം ടീമാ. And a trademark move. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശ്രീജിത്ത്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. Classy finish. Look, if you Ravan only വേറെ. have break, then Ravan's the pass lead കണ്ടാ? is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. റാവണൊക്കെ വേറെ എന്താ വേറെ ലെവല് കളിയാ.
ജയിക്കണേ സ്രാവ, ജയിക്കണേ, ജയിക്കണം. ബ്രോ വേൾഡ് കപ്പ് വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണോ? അല്ലല്ലോ. എടാ എന്തൊക്കെ കഥകൾ വരും. ഇവിടെ 4 ലീഗ് കൂടെ അടിക്കടാ, 30 ലീഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കടാ. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. നമ്മ ഇപ്പൊ അർജന്റീനയാണ് തോറ്റേക്കണം. അപ്പൊ അമ്മമാര് അത് മറക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ കഥകൾ വരും. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറാടാ, കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ അവരും കാട്ടി നീ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലേ മറ്റേ ഇത് ഈ ഏഴത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടറല്ലേ പറഞ്ഞേ. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. ഇച്ചണ്ടല്ലോ അവിടെ വരെ ഇറങ്ങാണ്ടിട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ ഓടുക. ഏതാ സാധനം? ബ്രോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇത്? Have scored 2 quick goals here and are well and truly in the driving seat. ബ്രോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്? അല്ലല്ല, ഇല്ല ഒറിജിനൽ. Great vision. Oh, what a ball! Can he finish? ആരാ? Pressure, what pressure. He feels none of it. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. A shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Lam receives it in a wide. And the finish! അയ്യോ, ആരടിച്ചേ? അത് മറ്റേ അശ്വിൻ. Which in hindsight was probably just beyond it. Yeah, typically for him that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Lam, a player who needs no introduction. That looks a decent ball. That has been cut short. It's an inviting looking ball, that. Lam, and here's Bale, and he's got away from it. Cruyff. ജയിച്ചു. Final whistle. Barcelona proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. ഒരു അസിസ്റ്റ് ഇട്ടേ, അത് മതി. അസിസ്റ്റ് ഇട്ടാലും മതി. Pele picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Well, Peter, this was probably more surface than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. ഇത് റോങ് ആണല്ലേ? ഇത് റോങ് ആണ്. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. അശ്മിൽ വെൽ പ്ലേഡ്, കൊനാമി ഓഫീസ്. അടുത്ത കൂപ്പിടട്ടെ. നിനക്ക് ആരോ കീന് പോയടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇച്ഛാ പോട്ടെ. ഡെയിലി ഗെയിമിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ഗെയിം ഇനി എന്തൊക്കെയാ മാറ്റം വരൂടാ? 2027 അപ്ഡേറ്റ് വരാനായില്ലേ? അപ്ഡേറ്റ് വരാനുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത കോപ്പിടട്ടെ. അയ്യോ, സാധനം മാറിപ്പോയി. അത് ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. കയറിക്കോ. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം നോക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ലൈവ് വരാം.
സച്ച് വേ. അടുത്താള് വാ ബ്രോ. മറ്റേ ലൈവ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ടടാ, രണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഞാൻ. ഇച്ചാന്റെ സോപ്പ് സ്ലോയാണ്, അതാ പ്രശ്നം. ഇന്നലെ ഗൂഗിളിന്റെ ഗെയിമുകളുടെ റെക്കോർഡ് മാച്ച് ലൈവൊക്കെ സീരാണ്. കോപ്പൊക്കെ സെറ്റ്. എത്ര മണിക്കായിരുന്നു? പക്ഷെ മൂപ്പര് മൂങ്ങനെ പോലെ, മൂപ്പര് എന്താ പറയാ 2 മണി 3 മണിക്കേ വരും, അതാണ് പ്രശ്നം. മൂപ്പര് 2 മണി 3 മണിക്ക് ലൈവ് വരും, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അയ്യോ, 3 വരെ അവന്റെ ലൈവിലിരുന്ന് അങ്ങ്. അവന് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ലേറ്റാ ലൈവ്. അവനോട് കുറച്ച് നേരത്തെ വരാൻ പറയണം. പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആക്കണമെന്ന് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല. ബ്രോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു പ്ലേ, ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് റാൻഡം റൂം ബ്രോ. വേറെ പ്ലെയിൻ ഈവനിങ് ബ്രോ, ഐ ആം ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ്. ഓപ്സിനെ ഇഷ്ടമാണോ? അവനെ പറ്റിയിട്ട് വാക്കുകൾ. അവരെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ് ബ്രോ. Zora bro, I have a great random go bro. You join fastly. ഇപ്പറാരാ? അയ്യോ, പ്രോപ്പർ ഗെയിമർ റീക്കാർഡ് വെട്ടാശ്മില്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ ടീമാണാ? അപ്പൊ നമ്മള് മൂഞ്ചി. ബ്രോ ഓശവേ ചേഞ്ച് ആക്കി ഷോക്കാണ്. ഓശിയാണോ? ഓശി ചേഞ്ച് ആക്കി. ഓശിയ പോയി. നാടെ എവിടെ? ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ. കണ്ണൂരാ. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ സ്ഥലം? ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. കൊല്ലം, പ്രണവ് കൊല്ലം. മുഹമ്മദ് ബ്രോ എവിടെ സ്ഥലം?
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very റേസിംഗ് എന്നെ soon. മോഡാക്ക വെയിറ്റ് ആക്കടാ. Things Wait, already wait. rolling. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the... Oh, he's been caught on it here! Has a shot! Now, who's going to be first to this? Davids is there to clear. And this is Eto'o. എടാ മുത്തുമണി Well, that's good defending. ഇടുക്കി He squeezed the play ഇടുക്കിയാണോ? and he ഓക്കെ, gave him no നൈസ്. chance to get on the ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ലൈവ് സ്ട്രീം ഓടിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കിട്ടി. അത് നല്ല Spread to the ഉപകാരമായിരുന്നു. right. Lam. Maldini demonstrating his defensive quality there. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. He's going to be disappointed with that. And he's running through. Davids. That's pretty clear. It is a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Cruyff ready to try one. Cruyff! അയ്യോ, Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he did it well enough. Better look next time, maybe. എല്ലാ ലൈക്ക് അടിക്കേ. ഒരു ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കലോ. ലൈവ് മൊത്തം 30 ലൈക്കിലേ നിർത്താലോ. Challenge. So we're still where we started right now. That's just playing it safe. വിഷയം and കിട്ടി simple. ലൈവ്. ഒരു മിനിറ്റടാ. വിഷയം കിട്ടി ലൈവ്. With their first corner, the first in the game for എന്തെങ്കിലും either ലൈവ് side, actually. തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗിവ് അവേയോ? എടാ അല്ലേ ഗിവ് അവൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. വൈറ്റാക്ക് ഗിവ് അവയ്ക്ക് വരും. നമ്മളെത്ര ഗിവ് അവേ കൊടുത്ത്. Oh, good effort. Deftly away. And it's Thuram. Davids gets over and intercepts. Nesta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Lam simply refused to be ആടെ outdone ഫൂളാക്കി there. എടാ ഫൂളാക്കല്ലടാ. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. ലാസ്റ്റ് കളിയാണ് He was കളിയാണ്. the one player you had to keep away from the area, not the best way നജാദ് to ബ്രോ do it, though. നജാദ് AK ബ്രോ വെൽക്കം Oh, ഹൈഡാ this ഹൈഡാ is his opportunity to... Sola! Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Sola. Zola really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That's a little off target. Zola. And here's Eto'o. നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. And he was quick to react. He is through here. Pele. Tries a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. സെൽഫ് അടിക്കാൻ ആരും ഇല്ല. ഞാനില്ലാത്തൊരു നല്ല കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് സത്യോ. ഇല്ലേ ചെയ്ത് പ്രൊഫഷണലാ പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിം പ്ലേയാ. Baresi. Not the most convincing of passes. And it's Maldini.
2 added minutes has been indicated. എനിക്ക് വാറ് ഇത് These final വാറ് seconds കൊടുത്തെടുക്കും. now. നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുവാടാ. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. ഈ KSCB ഓഫീസില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈവ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ട്, കാരണം രാത്രിക്കേക്ക് വീട്ടിൽ ആരില്ല. അപ്പൊ രാത്രിക്ക് ഫുഡ് സെറ്റ് ആക്കണം. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. നൈറ്റ് ലൈവ് ആണോടാ? നൈറ്റ് ലൈവ് ആണ്. ഞാൻ PC ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി. ഞാൻ PC സെറ്റ് ആക്കാൻ അന്ന് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഒരാഴ്ച വരെ കഴിക്കുന്നത്. പാസ്സാക്കി കളിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ആശുപത്രി ബ്രോ. ശ്രാവണ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇച്ചാപ്പി ശ്രാവണ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെ കണ്ടല്ലോ. കണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരു എന്താ പറയാ, സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കാട്ടി കുറച്ച് കുറവ്. They've switched it over to the other side. Well spotted. And here's Neymar. He's Neymar! Oh, the ball's run loose. That's another chance. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് നല്ലത്. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് കളിച്ചാൽ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓണാക്കി നിന്നെ എന്താ പറയാ, കൊനാമി പണ്ണും. മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ടസ്റ്റ് നീ ഓഫാക്കിയിട്ടാ കളിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഓപ്പണിനെ പണ്ണാം. സത്യം വോയിസ് ഇടാകും. അതായത് ഡിസ്കോളായിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷേ ഡിസ്കോളാണ് പക്ക ലേറ്റ് കൂടാ. വോയിസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക, അരമണിക്കൂറൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരണേ. Well, now it's a race for the ball. Pele being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. അടുത്ത താരം വന്നിട്ടാ. ഇവ ബ്രോ, വെൽക്കം. ഇതെല്ലാരും PWക്ക് ഫുള്ള് ഗോഡ്സ് ആണല്ല. He's found a way through. When it's delivered early like ഫുള്ള് that, PWക്കിലെ defenders ഗോഡ്സ് just can't ഫുള്ള്. get themselves set. നിവാണ്ട വെൽക്കം. ഓഫാക്കി കളിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് വേഗം പൊട്ടണം. എടാ, ഈ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അറിയാ, നമുക്ക് ലോങ് ടൈം കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ലടാ. കാരണം അത് പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റഡ് സാധനമാണ്. മനസ്സിലായോ? ഒനാമി മൂഞ്ചിച്ചെന്തേ? ഒനാമി എന്താ മൂഞ്ചിച്ച കാരണം? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And it's Thuram. പ്രഷറിൽ എടാ, അത് വെറുതെ ആളെ പറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടിരുന്നാടാ. ആൾക്കാര് അധികം പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. സംഭവം വെച്ചാല് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് ഇവന്മാരൊന്നും വലുതായിട്ട് ഇതാക്കിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആളെ പറ്റിക്കണം ഇവന്മാർക്ക്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആളെ പിടിച്ചിട്ട് നിർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ട്രഷർ ലിങ്ക് കൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതിനൊരു ട്രഷർ ലിങ്ക് അവിടെ കൊണ്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവര് പൊട്ടന്മാര്. റിവോ സെന്റ് ഫോർ 2 ചെല്ലസ്. എടാ പാനിപ്പൂരിയാ, കുറച്ച് വലുത് നീന്താ. പാനിപ്പൂരി കുറേ ഞാൻ തിന്ന്. ഇന്ന് കുറേ പാനിപ്പൂരി കിട്ടിയ നമുക്ക്. Now it's Cruyff. He won't be happy with that one. And it's Eto'o. Zola. Spread it left. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Botafogo clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Here's a man adored by many, even deified by some. Aims beyond the defence. I think we might be done here, Peter. ഓഫാക്കി സ്കോഡ് ചേർത്താണ് ഇനി ഓണായിക്കോ. ഇനി സ്കോഡ് ചെറിയ സ്കോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓണായിക്കോ. അല്ലാണ്ട് വലിയ സ്കോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഓണാക്കിട്ട് കാര്യം നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു 2300 എന്താ പറയാ, 2300 ഉള്ള ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. 2300 ആണോ അല്ല 3300 ആണോ? എത്രയാണോ?
So we ഇവിടെ finish വന്നിട്ട് as we started. ഇത് Try as കളിക്കാം. they might, neither was എന്താ able to പറയാ, break through. സ്മാർട്ട് So റെസ്റ്റോറൻറ്റ് what do you take away ഫ്രണ്ട്ലി from it കളിക്കാം. all, Jim? Listen, the more this ആകെ game went 30 on, the draw ചെല്ലസ് was ഉണ്ട്. always ഇത് ഇവിടെ likely to be on the ഇത്തിരി card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about അങ്ങനെ what they've got. കളി ഇത് നോക്കിയേ. So just time for me to say thanks to Jim ഇച്ചാപ്പി ഇത് for ഇത് his ഇത് കണ്ടിട്ട് നീ wisdom പറ, ഇതെന്താ and അവസ്ഥ to നോക്കിയേ. wish you all a very good evening. അപ്പുറം സ്രാവം തന്നെ 3000 സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പം ഓഫാക്കി കളിക്കാൻ ബാക്ക് ബോർഡൊന്നും, അതാ കുഴപ്പം. എടാ നോക്കി കളിക്കണടാ, നോക്കി കളിക്കണം. നോക്കി കളിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ, നോക്കി കളിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ. സ്രാവം വീണ്ടും നോബ്. എടാ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കുഴപ്പമുണ്ടോ? എടാ ലാസ്റ്റ് എടാ കഴിഞ്ഞടാ, നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കളിക്കാം. ഒരു 4 മണി 5 മണി സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമുക്ക് ഫുഡൊന്ന് വാങ്ങട്ടെ. രാത്രിക്കുള്ള ഫുഡ് നോക്കി എടുക്കണം, അതാണ് പ്രശ്നം. അയ്യോ ഇച്ചാൻ്റെ നൂബെത്തോ. ഇച്ചാക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇച്ചാക്ക് ഇത് തോറ്റായിരുന്നേ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ശ്രാവം തോറ്റില്ല. ഇച്ചാണ് ഒരു കളി തോറ്റ്. അവൻ കാരണം ഞാൻ തോറ്റ്. ആര്? ശ്രാവണ എൻ്റെ ടീമായിരുന്നല്ലേ. ഓൺ ടച്ച് പാസ് പറ്റി നല്ല ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞുതരും. 1 ടച്ച് പാസ് നല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ നോക്കിയാടാ. നിങ്ങൾക്ക് 4-2-2-2 കളിക്കാം. അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, അതൊക്കെ 4-2-2 ഇപ്പം എന്താ പറയുക നെർഫഡായി. അത് എന്താ പറയുക, കൊനാമി ഇത് ഊറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിലിപ്പം ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് ഇതാടാ. 1 ടച്ച് പാസ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇതാണ്. അതാ പറഞ്ഞ തോറ്റത്. കൊനാമി റിഗഡ്. അല്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ അറിയാണ്ട് തോറ്റിയല്ല. എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊനാമിനെ കുറ്റം പറയണം. എന്താ ചെയ്യാ ബ്രോ. പ്ലീസ് 1 ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലീസ്. ശരത് ബ്രോ, ജി കെ ലോറീസ്. അപ്പോൾ ഈവനിങ് കാണാം. ലോങ് ബോളാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്ന. ഈ ഫോർമേഷൻ പറ്റുമോ? ലോങ് ബോൾ തന്നെയാണ് ഞാനും കളിക്കണം. ഈ ഫോർമേഷൻ വെച്ചാൽ കളിക്കണം. ലോങ് ബോൾ പറ്റും. ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുവരണം പറ്റും, ലോങ് ബോളിനും പറ്റും. ഈവനിങ് ഇച്ഛാ തോൽവി. കോപ്പ് കളിച്ച് തീർക്കുക, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കോപ്പ് കളിക്കാം. മാക്സിമം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു 6 മണി 7 മണി 5 മണി 6 മണി 7 മണി 8 മണി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലീവ് നമുക്ക് എന്നാലും ഓക്കെ ആക്കാം. എന്നാലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലീവ് എന്നാലും ഓക്കെ ആക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ. ഫ്രണ്ട്ലി കണ്ണമ്പ്രോ എന്താ പറയുക, ഈവനിങ് കളിക്കടാ. ഈവനിങ് അല്ല നൈറ്റ് കളിക്കടാ. എടാ അപ്പോൾ ഇവൻ്റ് ആക്കണേ ബ്രോ. ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ബാക്ക് പൊട്ടൂലല്ലോ. ബാക്ക് പൊട്ടുന്നില്ലടാ, ഞാൻ നീ നോക്കി കളിച്ചാടാ. നീ വെറുതെ പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് പൊട്ടുമോ? നീ നിന്റെ പ്രഷർ പോലെ ഇരിക്കും നിന്റെ ബാക്ക്. നീ പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ബാക്ക് പൊട്ടും. നീ നോർമലി എന്ന് പറയാ റാൻഡം പ്രഷർ ചെയ്യണം. നീ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കണം. അതിൽ മാത്രം നിന്റെ ഡിഫൻസ് എന്താ പറയുക പൊട്ടാണ്ടെക്കും. നീ ഡിഫൻസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നിന്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.